감사합니다. Thank you. 신앙 고백하겠습니다. 주는 Let's make a confession of faith. Jesus is the Christ, the Son of the living God. 주여 말씀하시옵소서. Lord, speak, for your servant is listening. 민수기 28장 1절에서 Numbers 28, 10절까지 verse 1 through 10. 민수기 28장 1절에서 10절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 The Lord said to Moses, "Give this command to the Israelites and say to them, make sure that you present to me at the point in time my food offering as an aroma pleasing to me. Say to them, this is the food offering you are to present to the Lord, 2 lambs a year old without defect, as a regular burnt offering each day. Offer 1 lamb in the morning and the other at twilight, together with a grain offering of 1/10 of an ephah of the finest flour mixed with 1/4 of hin of oil from pressed olives. This is the regular burnt offering instituted at Mount Sinai as a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord. The accompanied drink offering is a quarter to be drink with each lamb. Pour out a drink offering to the Lord at the sanctuary. Offer the second lamb at twilight along with the same kind of offering and drink offering that you offer in the morning. This is an offering and an aroma pleasing to the Lord. On the Sabbath day, make an offering of 2 lambs a year without defect, together with its drink offering and a grain offering of 2/10 of an ephah of its finest flour mixed with olive oil. This is the burnt offering for every Sabbath, in addition to the regular burnt offering and its drink offering." Today's title is Imprints. Today's scripture, chapter 28 and 29, is the same content. During worship, always give an offering. So every day, every all these observances that you observe every day, every month, every year, every festival, every time you worship, once you give, you must give an offering. What kind of message do you think this is if you look at this? Every time of worship, give offering. Do you hear that? Yeah, of course, that's right as well, but every day, every week, every month, to give offering, every time of worship, when it can say that you give worship every time, but what does it mean? It also means imprint yourself. So every time you worship, you must imprint something. Every time you worship, you must hold on to a word that can be imprinted in you, and you must hold on to that and live throughout the week. You have an answer, and if you reflect upon the imprinted message, that you will see in direction. When you see the imprinted word in you, then you will see the answer. Every worship, hold on to one thing that you can imprint in yourself. So in order to imprint things, God told them to give an offering. What must you imprint? What is imprinted in you is the result. What is imprinted in you is everything. God's gospel coming into us is the salvation that we have received. For God so loved the world that he gave his one and only Son, and that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So what does it mean that people will receive salvation? God's word has come into your soul. If God's word comes into us, we will receive healing. Philippians 4, 6, and 7. Do not be anxious about anything, but in every situation be prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God will transcend all understanding with guard in your hearts and minds in Christ Jesus.
그래서 말씀을 if God's word comes deeply in our hearts, you will receive healing. So that's why the word is living and active and sharper than any double-edged sword. 뭐 예를 들면은요. So, for example, 뭐 일본에 대한 감정은 참 이상하죠. the feeling that towards Japan, it's very weird. 경험해 보지 않았는데도 일본이 괜히 싫어요. We didn't directly experience it, but we just hate Japan. 일본 And our children may be the same as well. 일본 놈 그러지. 일본 사람 이런 말 쓰질 않아요. They don't say Japanese person, but they say Japanese in a bad way. 상처. It's a scar. 계속 상처에 상처를 전달해주고 있거든요. 빨리 If you continuously relay a scar 우리 to another 세대 person. 속에 하나님의 말씀이 들어가야 돼요. 그래서 우리 마음과 생각이 So the word must go into the hearts of everyone. So our hearts and our minds must be healed. 말씀이 들어가지 않으면 It's not 치유가 안 돼요. something we can't think about something bad against Japan, but we must save Japan. 깊이 들어가야 돼요. So the word of God must deeply go inside your heart. 복음과 말씀을 가지고 깊은 삶으로 들어가면 모든 것이 회복돼요. With the word and the gospel, everything will be restored. 내가 간근하기를 내가 강구하노라. 오늘 우리가 28장, 29장 같은 내용이거든요. 예배 때마다 헌물. So Numbers 28, 29 is the same content. Every time you worship, give an offering. So every time you worship, be imprinted with Christ. 아시겠죠? So the offering, it represents Christ. 구약 성경이니까요. 봐라. So this is the Old Testament. 안식일마다 주일마다 매달 초하루에 매년 절기 때마다 During every Sunday or all the 예배 때마다 헌금을 드려라. 이렇게 할 수 didn't they 있어요. come out with an offering? So every time come out and worship and give offering. So you may understand it that way. 안식일이다, 주일이다, 뭐 달의 초하루다. Whether if it's Sunday or if it's 그 절기와 all 날의 these festivals or some days of observances, who is the owner of that day? Is Christ. 아시겠죠? So the significance of the offering is Christ. 교회 예배들 나올 때 헌금 안 가지고 와도 돼요. So when you come 헌금 안 가져도 돼요. to worship, you don't need to come with offering. 부끄럽게 생각하거나 막 이렇게 눈치 보지 마세요. So don't be ashamed or if you don't have offering. So you don't have to. 진짜 그렇다니까 무슨 내가 Just don't do it 여러분들 if you can't. 이러려고 한 게 아니에요. 자신 있게 헌금 안 하셔도 돼요. 아멘. So you could boldly not do offering. Amen? 제가 드리고 싶은 것은 헌금할 사명이 보일 때 헌금하는 겁니다. So what I'm trying to tell you, when you have the calling to do offering, that's when you should do it. 받지 필요하니까. 근데 하나님 안 받으세요. When other people do offering and you give offering, that's not true offering. If you do, just enough, then God will not accept it. When you find the calling to do offering, then God will receive it. Whether you give $1 or $10, he'll 예배 때마다 헌금 드리라 그 말씀이 he'll 아니고 accept it. 예배 때마다 그리스도로 So it's not saying every time we worship you must give offering, but every time we worship you must imprint Christ. 모든 절기의 실체가 그리스도고 So everything 오늘 주인의 주인이 Christ. 그리스도입니다. 모든 헌물의 So the 실체가 master is 그리스도예요. Christ. 그래서 So all the 그리스도로 offering, 각인시켜라. it represents Christ. 가나안 땅에 들어가면은 So imprint 가나안의 yourself with 타락한 문화가 Christ. 기다리고 있어요. So when you enter into 그리스도로 Canaan, 각인시켜 가지고 들어가야 되는 겁니다. The culture of Canaan is awaiting you. So that's why you must be imprinted with Christ and enter. So our remnants, when they go into the world, the culture of the world is waiting for them. The fourth industrial revolution. And when they're thinking that money is the best thing, that's why you must imprint Christ inside of you, deeply inside of you. So you must go into the world and to society with Christ. 오늘 우리 권사님이 찾아오셔가지고 So today's encourager came to me and said, 내가 가지고 나오면은 돈을 주머니에 넣고 있으니까 if I come with tithe, 마음이 흔들릴 수도 있고 since I have money in my pocket, 때문에 it 계좌로 may
I may be, 해야 되겠다. 그렇게 you know, 말씀하시고요. 그렇지요. I may be hesitant about, so I must, 지금은 마음은 just 그렇습니다. shoot 내가 the 세상에 나가서 money directly 성공하면 into the bank 내가 accounts. 세계복음하고 2, 3, 7 So if I go out into the field and succeed, and if I do world evangelism, save 237 nations, and raise the mission home, and 다 그렇게 안 하고 do the RUTC, go out into the world. 다 그렇게 안 하고 Nobody's 세상 doing 기준 that. 따라 사는데 흔들게 돼 있어요. Nobody's doing that, and they're living according to the world, but they'll be shaken. But inside of that, deeply be rooted inside of the, imprinted with the gospel, or with Christ, and go on to the world. Numbers 6:4-9. Hear, O Israel, the Lord of your God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts, and press them on your children. Think about when you sit at home, when you walk along the road, and when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hand and bind them on your foreheads. Write them on the door frames at your house and on your gates. So completely imprint this. 지금 한 30년 쓰는 것 같아요. 한 번 도장 딱 So 각인해놓으니까 the stamp, 그걸 가지고 I've used it for 30 years. So once you imprint it, so whenever you need it, you just use that stamp and use it. So that's imprinting. So you live with what's imprinted in you. 그래서 여러분 그럴 때 있지 않습니까? 누구 만나가지고 막 실컷 복음 얘기하는데 또 돌아서 There are times when you relay the gospel, and when you turn around, you say other things. It's because that's what's imprinted in you. So you must change what's imprinted. 무엇으로 각인시키란 말이냐? 애굽에서 나올 What must you 때 imprint 양 yourself? 잡아서 피 When you come out of 바르고 Egypt, 그걸로 각인시키는 거예요. they came out with the blood, a lamb, and they came out with that, and they left. And that was what was imprinted. 이 파리 우방 메뚜기 재앙임에도 안 돼, 흑암임에도 안 돼요. So no matter what 양 잡아서 these curses 사람들 came, 인방에 피 바르는 날 whoever, 출 the day that they put the blood of the lamb on their door, they came out of Egypt. So only imprint yourself with the 광야길을 Christ. 오면서 계속 As they went into the wilderness, 나중이었잖아요. 이미 광야 자체가 it was 나중이었어요. nothing. So 그런데 the 나중의 wilderness itself is 현장이 nothing. 하나님의 능력으로 So inside the field of nothing, 이거를 다 각인시켜라. with God's power, He 너는 changed 혼자 가도 everything. 괜찮다. So imprint this on yourself. You could go out by yourself, even though you may seem like you have nothing. The triune God is with you. 눈에 안 Isn't that 보이지 correct? 손에 잡힌 건 없지. 귀에 It's not 아무것도 안 visible to our 들리지. eyes, and there's nothing that's held in our hands, 눈에 and 보이고 you can't hear 귀에 anything. 들리는 But 것은 육신적인 거야. 너는 the things that are seen and heard and touched is physical things. But 보호자의 the 축복이 네 가는 곳마다 blessing 나타나게 돼 that 있어. transcends time and space 그렇죠. is going to appear wherever you 하나님의 go. 절대 계획이기 때문에 World evangelization 내 수준, is God's 능력, absolute 어떤 plan. So, 상관없으니까 2, 3, 7 with 살릴 수 있는 regardless of 빛의 your 역사가 나타나게 돼 level, 있다. 이거를 the 각인시키라고. light, 이걸 the work of the light will come, and so imprint yourself with this. 비밀들입니다. 언약계 새 It's this 절기 spiritual secrets. The Ark of the Covenant, the three feasts, and the tabernacle. So the remnant RGS, what kind of answers are you looking for? I don't know, but the RBS, I'm holding on to this as an absolute answer. It's an absolute answer. 다른 교회에서 왔어요. 한번 어떻게 하나 보러 왔어. Other churches came and they saw, but they can't do it with just coming and looking. 아무나 하는 게 아닙니다. But nobody can do it. That's just like that. 저는 이제 생각이 들 수도 있는데 이렇게 생각합니다. 우리 아이들은 I think of it this way. Our children, 중학교 3학년 때까지는 중학교 3학년 from 때까지 elementary school, third grade, 우리가 언약 안에서 붙잡고 키워야 돼. or middle school, up until middle school, they must hold on to the covenant and live. 고등학교 때 내보내 놔도 그 아이는 So whether when you send them out in high school, as long as they're not a special case, they won't be shaken. 중학교 때까지만 you 우리가 그리스도 안에서 언약으로 잘 키워놓으면요 고등학교 때부터는 If we have them raised in middle school, inside of the gospel, from high school on, they need to study. 우리가 이제 이사를 해서 또 So we moved. 아무래도 중학교 과정과 시설까지는 갖춰야 되지 않겠나 그래가지고 지금 옆에 땅을 And you must at least 구입을
do the middle school properly. So we bought this land and 그래서 중학교 시설과 and it's going to be 중학교 taken care 과정까지는 of. 준비해 놓자. So let's prepare up 중학교 until middle school. 과정까지 우리가 붙잡고 언약 안에서 키우고 So let's hold on to them 고등학교는 우리가 until middle 생각할 school, 있으니까 and then raise them inside of the gospel, and then in high 그 school on, 안에 여러분 have them go and 우리 study. 아이들 밖으로 나갔다가 Inside of this, if our children go outside of this, 세상 they can't handle the world. 하나님이 세상에 overcome the 응답을 world. 쫙 깔아놨는데 절대 응답 못 봅니다. God has given the answers, but you 그래서 can't see the 오늘 answers. 말씀 이게 뭐냐? 예배 때마다 So 모일 what is this word 때마다 today? 헌불 가지고 나가라. Every time 그 you 말은 worship, 모일 때마다 come with 헌금해라 그런 offering. 말이 아닙니다. It's not saying 모일 come with 때마다 offering 그리스도로 during worship, 각인시키세요. but every time you 그리스도가 worship, 여러분 영혼 속에 깊이 imprint Christ inside of you. 어떻게 강의시킬 것이냐? 쉬워요. How 인간 can you 문제, imprint yourself? 세상 문제, It's very 사단이 easy. 만든 12가지 This 여정 problems of the 이것을 world 정말 알고 and 믿으면 in man's 그리스도로 world. 각인되게 돼 있어요. 인간 문제가 And 뭡니까? the problem of Satan. 지난주에 What is the 얘기했지 problem, 않습니까? man? I said this last week. 내가 문제라고 한 그거 문제 아닙니다. The problem that I 인간 문제는 have is not a problem. The problem of man is being separated 당연하게 from 눈에 God. 안 보이는 사단에게 소속돼 있어요. So you're associated with Satan. 착하게 살고 지옥 가는 겁니다. You're living nice and you live a nice life and you go to hell. 성품이 좋다면서 좋은 성품 So this 가지고 person, 지옥 he's a good personality. So with a good personality, he's 저 going 사람 to hell. 진짜 착하다면서 착한 일 하면서 지옥 Oh, this person is really nice. He does good works. So he does good works and then goes to hell. So what is mankind's problem? 여기서 빠져나오는 Satan's sin in hell. The only way to come out of this is 인간 Christ. 문제를 진짜 안다면 You must imprint this if you understand what 세상 mankind's 문제가 problem truly 뭡니까? is. 돈이 없다, 병들었다, What is the problem of the world? 무식하다, There's no 나는 money, there's 자리가 no 없다. disease. You have diseases or you have no position. It's not the case. That's not the problem of the world. 세상 John 16, 마귀. 이게 세상 문제예요. 세상 임금 마귀. The 고린도서 king 4장 of the 4절에 세상 world, 신이 Satan. 세상 신이라니까요. 이게 So he's the god of the 베드로전서 world. 8절에 1 Peter 5:8. 깨어라 Be alert 근신하라 and 너희 of sober mind. Your 우는 enemy, the devil, 사자처럼 prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. 어쩔 때 이 마귀가 우는 사자처럼요. 고린도후서 So 11장 sometimes Satan, 14절에는 강명한 he'll 천사처럼 come like a roaring lion. 요한복음 deceive you 8장 like 44절 like an 너희는 angel. 너희 아비 마귀에게서 You belong to 났으니. yourself. That 이게 이제 12가지 so the 12 things. 이걸 만들어 그 길을 가게 가는 겁니다. 나 He's making you go down this path. 성공 중심 So me, physical things, success, religion, 점술 idols, fortune telling. You fall into this. You can't come out of 그래서 this 너희는 yourself. 너희 아비 마귀 그 So 영혼이 you belong to 마귀에서 your father, the devil. 지옥이 So you're being 배경이 held by Satan, and hell is the 어쩔 수 background. 없습니다, 여러분. You 어쩔 can't 수 do it. 없이 There's nothing you can do about it. 이 문제를 해결하지 못하면은 사단이 만든 If you can't resolve this 12가지 problem, 여정 The 그 12 길을 가게 돼 있어요. journeys that Satan has prepared for you, you'll go into this. 요한복음 3장 16절에 하나님이 John 3:16, For God so loved the world that he 이런 gave his one 세상을 and 하나님 only Son, 사랑하사 독생자를 so 주셨으니 이는 that whoever believes 멸망하지 shall not perish but have eternal 영생 life. 얻게 하려 하심이니라. 죄와 허물로 죽었던 너희를 살리셨다. You were dead in sin, your sins and transgression, he saved us. Ephesians 2:8-9, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it's a gift of God. 그리스도 아니면 안 돼요. If it's not Christ, then nothing can happen. 사단이 The 만든 problem of man and problem of Satan, and the 12 journeys that Satan had prepared, you can't come out of 그래서 this. 요한일서 5장 4절 1 John 5:4-5, For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Nobody can overcome. So without the faith that Jesus is Christ, you can't overcome Satan, and you can't overcome the standards of the world. If you believe this, then from then on, you'll have imprints. So firstly, 어떻게 각인을 시킬 거냐 말이야. how can you imprint this? So the problems of man, problems of the world, and the 12 journeys of Satan, if you understand this, this is when imprints will take place. How can you imprint it? Firstly, there's something that needs to do firstly. 저와 여러분의 인생을
편집시키는 겁니다. So 먼저 할 것으로 내 인생을 change 편집해야 먼저 change your life into things that you must do 마태복음 6장 first. 31절 Matthew 30절에 6, 31 to 33. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? 뭘 입지 이걸로 인생이 편집되는 What shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? If your life is edited by this, what will take place? 뭘 입지 뭘 So your concern is what we eat, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we 그 wear? 나라와 그 의를 구하라. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given unto you as well. 먼저 할 것으로 내 인생을 편집. So first, you must do what you must do first. You must edit that into your life. So before you go out of Egypt, paint the 하나님께서 blood. 애굽에 바로한 그걸 하나 못 주겠습니까? 그요. So God does he not have the power to 애굽에서 kill Pharaoh? 나가기 전에 피 먼저 발라라. Before you 왜? leave Egypt, 그걸로 paint 편집시키는 the blood. 인생을. So you must edit your life. 이 with 피의 that. 능력 아니면 안 되구나. So 이걸로 we 인생을 편집시키는 came 거야. out 복음 after 아니면 we 안 painted the 되는구나. blood. 이걸로 So 편집시키는 without the gospel, it can't take place. So edit this. 홍수 재앙이 오기 전에 뭐부터 만들어라? 방주부터 만들어라. 그렇죠. So before the rain, 노아가 make the ark. 120년 동안 방주 만났다 했습니까? So Noah, he made the ark for 120년 120 동안 years. 방주 So for 만드는 걸로 120 자기 years, 인생이 편집이 딱 after making the ark for 120 years, he edited his life. He can't be shaken, and there's nobody who could shake him, and he can't be shaken. Because he edited his life with the ark. 재산, 성공, 자녀, So the success of the world, your children, that's not the 본토, problem. 친척, 아비 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. Leave your father's 재산도, household and go to the land I promised. 산업도, 자녀도 So 그건 그 your 다음 문제. the world, your children, that's second to it. So go to the land that I promised you. So 전쟁 Abraham, 승패 that's what he edited. 이전입니다. 전쟁에서 이기고 지고 그 승패 이전에 뭐부터 So before 사무엘상 7장 victory or 9절에 defeat in war, 사무엘이 what is it? 전양 한 마리를 잡아가지고 하나님께 Samuel, he 온전한 caught a 번제를 lamb 드렸더니 and gave a 하나님께서 offering. 우레를 바라사 블레셋 사람들을 어지럽게 하시니 그들이 패하는 And then God sent 전쟁 and 승패 he 이전에 뭐부터 overcame the enemy. 온전한 번제부터 드려라. 여기요. So give an offering before. 마태복음 16장 Matthew 13 16, 13 through 20, Jesus went to Caesarea Philippi and said, Who do people say the Son of Man is? Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or the prophets. This is something that we need as we live our lives. Elijah, we need the power. And Jeremiah, we need that. 세례요한 정이 필요합니다. 선제 So 중에 you need 하나는 John, 아니다. and 지도료 he's 필요해요. one of the prophets. You need guidance. You need, but before that, but who do you say that I am? Jesus is the Christ, the Son of the living God. Simon Peter, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this is not revealed to you by flesh and blood, but by the Father in heaven. And I tell you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. With the power of Elijah, and with Jeremiah, and with John the Baptist, with this, you can't overcome the force of darkness. But you must edit your life with Christ. When Christ is edited into your life, even though he is one of these prophets, you don't need these powers if you edit your life with Christ. So your problem in all the diseases and finances, what is the very most important time schedule? Is go to the covenant of Calvary. So you must change your life with most important thing. So edit your life. Jesus is the Christ, the Son of the living God. So Jesus is the Christ. Edit your life. Gold and silver I do not have, but what I give to you, in the name of Jesus Christ, stand up. So edit your life like this. So Peter, he was a high position. So Peter, he wasn't poor. So the Jews, they were people who they gave offerings during every festival, or whatever holiday.
전 지역에 흩어져 있는 그래서 사도행전 2장 보면 15개 나라에서 왔잖아요. 왜? And 15 nations came in order to give worship in Jerusalem. So with the offerings that they've collected, they came. 돈이 없는 거 아니면 통이 있습니다. 그 돈 있는데 거기에 총이 So he had money. And who was that? Peter. 안진뱅을 향해서 뭐라 합니까? And Peter, he said to the crippled man, gold and silver I do not have, but what I give to you, stand up and walk in the name of Jesus Christ of Nazareth. Stand up and walk. 우리가 복음 돈이 없으니까 구제 못하고 복음 전합니까? 아닙니다. 돈이 Is it 많아도 because we don't have money that 복음 we 전해야 돼요. do that? But it's whether we have money, you must relay the gospel. 복음을 전하자. 틀린 거예요. 베드로가 그리스도로 자기 인생이 편집이 딱 돼 있어요. So Peter, he edited his life 예수 이름 말하지 마. with Christ. 예수 이름 말하면은 Do not say 감옥에 Christ 가두거나 and 죽여요. I'll 그런데 베드로 뭐라 put you in jail or kill you. But Peter said, there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. 편집이 딱 돼 있어요. So he edited his life. 42절 집에 있든지 교회에 Acts 5:42, day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. 베드로의 결론이 베드로전서 2장 9절 10절. So the conclusion is, 너희는 택한 족속 왕같은 so you are a chosen nation and 그의 소유가 된 백성이니 이는 우리를 you are 어두운 가운데서 associated to this. 불러내어 그 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이니라. 이렇게 베드로는 먼저 해야 될 것 복음으로 Peter, 자기 인생이 편집이다. what he must do first, he edited his life with the 어떤 gospel. 게라고 하죠? 마태복음 4장 1절로 11절. Matthew 4:1 through 11. 천사가 Satan leaves and the angels are immobilized. 평강의 하나님이 Romans 16:20, the peace of God will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. So the works of Satan kneeling before you, I pray that this will take place in your life. How must you imprint this? 내 인생을 편집해버려. 복음으로 편집해버려. So edit your life with the gospel. And secondly, 항상 할 것으로 인생을 설계를 따가세요. map out your life with the things that you must do. 데살로니가전서 5장 16절 18절. 1 Thessalonians 5:16 through 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all 항상 circumstances. 할 것으로 내 개인의 인생을 설계해라. So map out what you must do. 여러분 설계도가 for the rest of your 나와야 life. 그 설계도 So if you have a blueprint, 시행을 하고 then 건축을 according to that blueprint, you can do that and you could build it. So you must map out correctly. When you go into the field, you must have a blueprint. 요셉의 애굽 현장 보세요. 창세기 39장. So look at Joseph's Egypt field. 요셉과 함께 하심으로. So Joseph was with 왜 여호와께서 요셉과 함께 God was 하시죠? with Joseph. 요셉은 Why was God with 자기 Joseph? 인생 설계가 그렇게 돼 있어요. Because Joseph, his life was mapped out that way. 하나님이 나와 함께. 이렇게 Emmanuel, 요셉의 인생의 God was with 설계가 him. 그렇게 돼 있기 때문에 요셉이 가는 Because 곳마다 Joseph's life was 여호와께서 함께 made 하시죠. this way, wherever he went, God was with him. 모세의 광야 현장. 그러니까 우리가 신명기 지금 쭉 So Moses 봐오고 있지 않습니까? in 이게 the 모세의 wilderness, 광야 we're looking at the 현장이거든요. numbers. 자, 그런데 This 보세요. is the field of Moses. 신명기 1장에서 오늘 우리가 신명기 28장, 29장까지를 보고 있는데요. So Numbers 28, 29, we're looking at this. Or not 민수기 지금 Numbers, I mean. 28장까지를 보고 있는데 계속해서 나오는 말입니다. 뭐라고 나오냐면은 So it's, it continuously says this, and 여호와께서 especially in 모세에게 28. 말씀하여 이르시되 민수기 1장부터서 나와요. 여호와께서 The Lord said 모세에게 to Moses, 말씀하여 이르시되 무슨 말입니까? What does this 광야에서의 mean? 모세 컨셉입니다. In the wilderness, 인생 설계도. this is the concept of Moses. This is his life blueprint. 어떤 the Lord 설계도가 said to 갖고 Moses, 있답니까? 모세는 What kind of blueprint does he have? What 광야길을 that Moses has? 가면서 여호와께서 나는 In the wilderness, as he 말씀하신 대로 was 간다. in the wilderness, 그런 I will 설계를 go 갖고 according to the way the Lord tells me. So because he has this blueprint, God is continuously 우리가 speaking 신앙생활 to Moses. 하면서 내 인생의 So as we live our 설계대로 life, 내 뜻대로 한다. our spirit, 나는 내 our walk of 계획대로 faith, 한다. we 내 do whatever we 생각대로 want. 한다면 하나님 말씀 주실 Or 리가 없잖아요. I do whatever 오늘 our thoughts. 여기서 그래서 우리가 예배 때마다 God will not give you His word. 주여 So 말씀하시옵소서, whenever we 종이 worship, 듣게 되라. 그 얘기를 Lord, 하는 speak, for 겁니다. your servant is listening. That's why 나는 we 주의 말씀 continue to say 따라간다. this. 그렇게 인생이 딱 설계가 돼 I will go 있으면은 according to 말씀을 계속 your 주시게 word. 돼 있어요. If you have 근데 blueprint 내 your map out your life with this, God will give you the word. If you go with your word and your thoughts and your standards, God will not give you His 항상 word. 할 것으로 인생을 설계해라.
So map out your life according to what you must always do. So that's why Moses was always being spoken to by the Lord. 바벨론 현장에선 다니엘 보세요. 바벨론 현장에선 다니엘. So look at Daniel in Babylon. 조서의 왕의 의인이 찍혔어요. 이 시간 이후로 왕의 다른 신에게 기도하는 사람은 저 사자굴에 So I will 던져질 not, 것이다. whoever bows down 조서에 before, 의인이 찍혔어요. 그거를 알고도 or whoever 자기 prays 집으로 돌아와 윗방에 올라가 to another god, then he 예루살렘 will throw 향해 them 창을 into 열고 전에 a lion's den. 하나님께 So before, he prayed before God. 감사함으로 기도하더라 그랬어요. In thanksgiving, he gave 이게 prayer. 바벨론에 붙잡혀간 다니엘이 자기 인생의 설계. This is Daniel's life blueprint. 로마 현장에서는 초대교회 보세요. 초대교회는요. So look at the early church in 갈보리산, Rome. 감남산, 마가다락방, So 은야옥 Calvary 설계해놨어요. and Mark's upper room, they 그리스도, made their blueprint 하나님 나라, according to 성령 this. 충만, 그게 So 설계. Christ, God's kingdom, and Holy Spirit, 오직 filling the Holy 위에서 Spirit. This is their 재창조, blueprint. Only 주신 uniqueness 것, and recreation. 준비하신 것, What was given 하나님이 and what was 계획하신 것, prepared 그걸로 and what God has 설계가 딱 돼 있어요. planned. They were 흔들릴 living 이유도 according to 없고 this, and they 흔들 had 자도 this in their blueprint. Nobody could be shaken, and 항상 nobody 할 can shake them. 것으로 여러분 개인 인생의 설계를 딱 해놓으세요. 설계도가 있어야 된다. So 설계도가 make 없으면 여러분 your 어디에 blueprint 기준에서 according 응답을 to 찾아내는 what you must always do. So what standards will you find answers 특히 in then? 기도입니다, 여러분. 특히 So especially prayer. 항상 이걸 딱 설계를 해서 여러분 인생이 위드. So you must 하나님과 make a 함께 blueprint 그 with 설계를 해놔야 돼요. being with God. Make 근데 that 현장 blueprint. 갈 때마다 여러분들이 그 설계도를 따라 살까? So when you go out into the field, according to that blueprint, you'll live your life. God is with you. 하나님이 우리와 함께 그래야 모든 관계 Emmanuel, God is 속에서 with 하나님의 us. 뜻을 찾을 In 수 all 있어요. relationship, you will be able to find God's will. That's prayer. 싫은 사람이 있다. 하나님께 뭐라 So 기도하겠습니까? if you have a person that you hate, then what will you pray to God for? 기도하겠죠. 좀 If you don't have this blueprint, then you'll pray, oh, let me not meet this person. If you don't meet that person, then you can't, do business. And this person, they need to buy your stuff. So help that person die. So then you must die too. Oh, you pray this way? 임마누엘. 하나님이 우리와 함께 하시기 Emmanuel. 때문에 하나님이 뜻이 God is with you because God is with you. You must find what God's will is. 현장에서 항상 할 것으로 인생 설계를 따게. So in the field, you must map out your life according to what you must do. 부르심을 입은 자들에게 모든 것이 합력해서 선을 이루니라. 모든 것을 합쳐가지고 하나님의 뜻을 이루어. Everything combined. 계획을 이루어간다니까요. You must 항상 해야 됩니다. go 여러분. to 현장 towards 가면은 항상 accomplishing 해야 God's 돼요. will 이게 and God's plan. 기도인데 So when you go into the field, what must you always do? You must pray. What kind of pray? What content? What kind of content do you need to have blueprint with Emmanuel and oneness? According to that blueprint, you must find that 하나님이 나와 the 함께 answer. 하시는데 우리와 함께 하시는데 God is with you. 하나님은 모든 He is 것을 with 합쳐서 us. 하나님의 뜻을 이루시는 God 거예요. has combined 이게 everything and 뭐지? is 라고 응답을 doing 찾아요. His will. But you must find that answer. 기도할 때 우리 렘넌트하고도 얘기했습니다. 여러분, Whenever you 기도할 pray, 때마다 I said this to the remnants. When you pray, oh, let's resolve my problems. Don't pray like that. Give 뭐가 thanks. 감사합니까? 은혜로 받은 What are you thankful for? The salvation that you received by 바울이 grace. 에베소 1장 3절에 감사하리로다. 우리 주 예수 Give 그리스도께서 thanks. 하늘에 속한 복으로 내게 복을 주시되 그랬어요. 감사. Thanksgiving. 말씀을 붙잡으세요. 이제 말씀. 그게 So 기도입니다. hold on to the word. That's 진짜 그렇게 prayer. 하라니까요. 뭘 자꾸 내놓으라고 So 하지 truly do 말고요. this. 감사하고 Don't pray 하나님 for 말씀을 giving me 붙잡으세요. to give me this or that, but hold on to the word and give thanksgiving 복음 and concentrate on it. 기준 치유가 딱 돼요. 오직 유일성 재창 You'll have healing take place. Only uniqueness and recreation, that standard will take place, and then you'll be able to see the future. 문제를 만나서 하나님께 감사함으로 기도했는데 그 끝이 I have a problem that I 미래까지 give 보여가지고 thanksgiving, 미래까지 준비하기 때문에. and at the end, I will be able to see the future and prepare for the future. 여러분 누가 무슨 말을 해도요. 우리의 No matter what 미래의 someone says, 산업은 치유입니다. 미래의 Our 산업은 치유예요. our business in the future is healing. 여러분들이 복음 가지고 있으면 미래는 보장돼 있는 겁니다. So if you have the gospel, your futures are guaranteed. Why? 하나님을 모르니까는요. 늘 Because you don't know God. 원망하지, 낙심하지, You're 불평하지. always complaining. You're
하나님의 계획과 전혀 disgruntled. 상관없이 막 도전하지요. and you're living your life and challenging towards things that 뭔가 has 사건과 nothing to 일만 do with 생기면 God. 거기 집착하지요. Whenever 어떻게 a 되겠습니까? problem takes place, you concentrate on that. Then 제 말이 안 what will take 믿어지면 place? Then you will 한 receive 6개월만 diseases. 계속 해보세요. If you don't believe this, do this for 6 months. 그리고 Give resent 하나님의 and 계획과 전혀 상관없이 막 큰 어마어마한 목표를 세우고 막 도전해 보세요. so go, challenge towards something great and not concerning God and go for it and see what happens. 도전해 보라니까 뭐 된다고? So challenge. 국회의원 된다고 도전해 See what 보라고. happens. So challenge that you'll become 도전을 a 하고 high 있으니까 position 할 수 있다 하면 because you're challenging. I can do it. Let's do it. Challenge yourself. 그러니까 So yeah, 하나님의 you can't say. 계획은 윤장로 보고 매주 지금 이부선가대 이렇게 훈련하고 선거하라는 거거든. 이제 국회의원 되면 주일날 못 나오거든. So when you become a politician, you can't come to church on Sunday. 없이 도전 한번 해보고요. So challenge yourself to do something that's completely outside of God's plan. 집착해보고 6개월만 해봐. 병들게 돼. But try to do that for 6 months and try to resolve your problems without the gospel. 정신적인 And 병, 영적인 병. you'll have a 신체적으로 spiritual disease 병 오게 돼 있어요. and mental 하고만 disease, 따라가지. and you will get physical disease. And that's the answer is simple. You must heal. 모든 불신자가 그렇게 살고 있다니까요. 싹 So 병들게 돼 all 있어요. non-believers are living their lives. Everyone will become 치유해라. diseased. 뭘로 복음 가지고 So receive healing 영혼을 with what? With the gospel 말씀을 and 가지고 마음과 heal their 생각을 souls. 깊은 So 삶을 with the 가지고 word, 모든 heal 것을 회복시켜라. their heart and souls. 크고 작은 문제를 놓고 성경적인 올바른 Big and small 기도를 했단 problems, 말이에요. 이거 if you 해결해 주라고 do the 기도하지 proper 않고 prayer, 하나님께 감사의 기도를 don't pray 시작했어요. for 구원 주신 것 감사. resolving this, but 말씀 주시니까 pray for 말씀을 다 salvation, 붙잡았어요. the thanksgiving of salvation. So hold on to the message, and holding on to the message, you concentrate, you 뭐가 receive 보여요? healing. 미래가 보여요. Well, you'll see the 항상 할 future. 것으로 인생을 설계하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 So make a blueprint of your life that you must, the things that 지속할 you must do. 것으로 인생을 디자인해라 이제. So design your 먼저 할 life 것으로 with things that you 내 will continue to do. 인생을 설계하고 내 인생을 편집하고요. 인생을 탁 편집해 복음으로. So edit your life with things that you must do first. So 그리고 edit your life with the 기도라는 것을 gospel. 가지고 여러분 인생을 탁 So with 설계해. prayer, 성경이 말하는 map out your life. 복음적인 기도를 with 가지고 prayer. 탁 설계를 해놔요. So with the 마지막 세 번째는 gospel-centered 지속할 prayer, 것으로 인생을 디자인해라. and design your life with things that you must do 23장 14절 17절에 throughout your 너는 life. 매년 3번 내게 절기를 지킬지니라 너는 무교병의 절기를 지키라 내가 네게 명령한 대로 아비몰에 정한 때에 이래 동안 무교병을 먹을지니 이는 그달에 네가 애굽에서 나왔으므로 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라 맥추절을 지키라 이는 네가 수고하여 밭에 뿌린 것을 첫 열매를 거둠이니라 수장절을 지키라 이는 내가 수고하여 이룬 것을 연말에 밭에서부터 거두어 저장함이니라 내 모든 남자는 매년 3번씩 주 여호와께 보일지니라. 가나안 땅에 들어가서 지속할 것이 뭐냐? When you go into Canaan, what must you continue? 지키고 누려라요. 그러니까 지속할 Enjoy 것으로 the blessings of the three feasts. So design your life with what you must continue with. 뭡니까? 오직 What is the 하나님의 Passover? 오직 Only. 그리스도. 이렇게 So God's only 인생을 Christ. 디자인해 버리세요. 하나님의 So design 오직 your life with this. God's only. 그게 나의 오직입니다. 그리스도. That is my only Christ. 그러면요. 출애굽기 12장 13절 14절에 뭐라 합니까? 재앙이 가까이 하지 못하리라 했어요. So 내가 그 disasters 피를 cannot 볼 come 때 close to you. 넘어가리니 재앙이 가까이 하지 못하리라. When I see that blood, I will pass over you, and disasters will not come 오순절. upon you. 유일성입니다. 하나님의 능력. 이걸로 딱 디자인해야 So 돼요. it's- 시 공간을 초월하는 축복. The blessing 수장절, that transcends time and space. 재창조, 237 So 현장의 recreation and 237 그래서 nation. So shine the light 어두운 inside these 가운데서 fields. 불러내어 그 In the 기이한 midst of 빛에 darkness, be called out of 들어가게 it. 하시되 아름다운 덕을 선전케 하려 하심이니라. 이사야 60장 1절 3절에 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 이루었고 여호와의 영광이 Shine 내 이에 the 임하였습니다. light. 오직 여호와께서 내 이에 임하실 것이며 그의 영광이 내 이에 나타나리니 나라들은 내 빛으로 왕들은 내 비치는 강명으로 나오리라 그랬어요. 지속해야 돼요.
지속할 것. So you must 가나안 땅에 continue 들어가서 this. 지속할 것. What you 새 must- you 제국의 continue. 비밀을 누리는 것을 지속해라. So 유월절 enjoy the 하나님의 three 언약. feasts. Passover, 하나님의 God's only, 능력, God's 수장절, power, 재창조. recreation. 예배 때마다 말씀과 함께 이 Every 비밀을 time we worship, hold on to the word and enjoy these 말씀과 기도로 이걸 these 누리세요. blessings. 그리고 새 So when you go to the field, 비밀을 hold on to the 여러분의 message and enjoy this. 학업 현장에 나타나도록 And 기도하세요. in your field, and 그래서 pray that all these things will 증인으로서는 take place in your 여러분 field. 되시기를 So 주님의 stand as a 이름으로 witness. 축원합니다. 자, 그러면 결과 와요. 어떤 결과가 오느냐? So the results will 절대 come. 가치관이 What kind of 나와요. results? 가치관. Your values will come. 사단의 가치관은 뭡니까? What are the 요한복음 values 1장 of Satan? 10절에 도적질하고 죽이고 He'll steal 멸망시키는 것이 and- 사단의 나라의 가치관이요. That's the values of Satan. 사단에게 제일 가치 있는 것은 도적질하고 It's 죽이고 to steal, to 멸망시키는 kill, and fail. 그러면 세상의 가치관은요. What is the values of the world? 2장 15절 1 16절에 John 육신의 정욕, 2:15, 16, do not love the world. 그러니까 이 세상 사람들 The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. It's the physical things and the things that see their eyes. So they place their value inside of this. 하나님 나라 성도의 가치관. 마가복음 What is the 16장 15절 values of the 믿는 children of God? 자들에게 이런 표적이 있다면 Mark 저희가 16, 내 이름으로 15 through, 귀신을 쫓아내고 19. 병든 자에게 손을 얹은 적 나으리라. 그랬더니 They will chase out 보좌에 demons, 계신 주님이 they 함께 speak new tongues, they will pick up 역사하사 snakes. 다른 표적으로 더 담대하게 복음을 So 증거하라. God will work and 자, He 여러분이 will preach the 먼저 할 Lord 것이 everywhere. 뭡니까? 복음입니다. 복음으로 인생 편집을 탁 So what must we do first is the 그리고 gospel. 항상 할 것이 So with the 뭐죠? gospel, 현장 가면 edit 할 your 것이 life. 기도입니다. 성경적인 기도. And what must you 그 do always? 기도로 여러분 인생을 When you 설계를 go into the field, pray. Pray according to the Bible. 지속해서 할 것이 So with that, make 가나안 a 들어가서 blueprint. 세절기를 지켜라. So what must you continue to do? 지속적으로 해야 될 게 뭐지요? When you go into 세절기 Canaan, 기념일, keep the three feasts. What must you do continuously? 그다음에 저 The secret of the three feasts. Salvation, God's power, and the 237 nations, the work of light. Then your values will take place. 여러분 막 고민 갈등 많잖아요. 잠을 이루지 못하는 고민들도 있잖아요. So if you have a lot of concerns or 잠자려고 약 conflicts, 먹고 하는데 그러지 말고 so when you try to sleep, don't try to take medicine and try to go to sleep. But it's very simple for me. Change your values. 그 쉬워요. 그래서 뭐 저희 교회 성도들은 저한테 상담하겠다고 전화 It's very 오는 그런 simple. 분은 없습니다. 그런데 외부에서 전화 So there's nobody at our church that calls me and asks to 그 call and ask me for this. But there's other people that call and ask me. 답은 똑같아요. Out of 100, 관이 그대로. their answers are all the same. 복음을 가졌는데도 Their values 복음에다 가치를 두지를 못해요. are the same. 그렇죠? Even though they have the gospel, they don't have the value inside of the gospel. 거기다 가치를 두지 못해. 아직도 세상의 가치. So it's a very immense blessing, but they don't put the value in it. They have the values of the world. 물론 쉽게 해서 And you can't resolve your 하나님은 problems. A라는 데 가치를 두고 있는데 자기는 B라는 데 가치를 두고 있는데 어떻게 응답받겠습니까? God has put His values in A, but you have put your values in B. How will you receive answers? You can't receive answers. You change your values. Genesis 12, 1 through 4, God said to Abraham, leave your father's household and go to the land I will show you. What does that mean? Change your values. For 365 days, he went with the disciples, and what did they witness? They said, change your values. 무슨 말입니까? 가치관 바꿔 그 말이에요. 정말 복음으로 내 인생이 편집이 딱 되고요. So you must edit your life with the gospel, 설계가 딱 되고. and you must have a blueprint inside of it. 평생을 놓고 문제를 만나고 And 사건을 throughout your life, you will 접했을 run into problems. And there's one thing that you must continue: the three feasts. If you design this, what will change? Your values. 하나 나와요. Your values will 기준이 change. 생깁니다. 어떻게 생깁니까? Then you'll have 오직이라는 a 기준. standard, and you'll have the standard of only, the standard of only Christ. 하나님의 응답 유일성. And God's 하나님의 answer, 계획, uniqueness, 재창조. His plan, 그래서 recreation. 애굽으로도 So 바벨론으로도 from 저 Egypt 노마로도 보내는 to 겁니다. Babylon and to Rome, He sent them. 상관없어요. It doesn't matter. 왜? Why? 구원받은 저와 여러분의 Salvation that you have received, you and I. 일곱 여정의 길을 가는 거예요. This is the 7 journeys that we are going on. 그러면 이때부터
참 능력을 If that's the case, the true knowledge will 보좌의 come, 능력. the knowledge of the throne of heaven. 이 지상에서 만들어진 신분 권세 말고요. 지상에서 받은 자격증이라든지 그런 not the 이 신분 things 말고 that you receive from the world, but the triune God, 보좌에서 내려오는 신분과 권세, the identity and authority will appear to you. 위에서 주시는 신분 권세. The identity and authority is given from above. 제 개인적으로는 For me 제 개인적인 personally, 겁니다. for me, 제 개인적으로는 또 교만하다 할지 모르겠다. you may say that I'm arrogant. 저는 But 최고 for me, 지식이 아니고 it's not the 절대 best 지식을 knowledge, 가졌다고 생각합니다. but I have the absolute knowledge. 최고 지식이 아니라 Personally, 절대 it's not the best knowledge, but the absolute knowledge. 어쩔 때는 우리 렘넌트들도 내 말에 속지 말고 Sometimes the remnants don't be deceived by my words. 공부 뭐 할 필요 뭐 있냐 Why do you need to study? 그런 생각이 들 정도로 저는 Until 복음이 to that point, 완전합니다. if it's the gospel, it's 또 내 말에 everything. 속지 말고 So don't be deceived by my 복음이 words. 그만큼 완전하다 그 얘기를 하는 거예요. So the gospel is complete. 근데 지난 주에는 그랬지 않습니까? 우리 렘넌트들 So I said last Sunday, the remnants, the OMC scholarship, don't apply for it. I'm not saying don't apply for it, 중심으로 살라 그 말이야. but with that heart, live your life. The OMC 준조하라니까요. scholarship, apply for it. 이상하게 전국 교회 보면은요, 우리 교회 아이들만 이게 잘 안 하더라고요. 뭐 Where 서로 만드는데 어려워 그러는지. the kids in our church, they don't do it. I don't know if they can't concentrate. 렘넌트들은 OMC 장학금 전부 But the 신청했어요. remnants, all the remnants apply for the OMC. 거지처럼 그렇게 선벌이 나냐? So do not apply for it, but don't be like a beggar. But not with that. OMC 장학금 잔치를 신청하지 말라 그런 말이 아니야. I'm not saying don't apply for it. 참 능력이 움직이기 시작한다니 그때부터세요. 위에서 주신 신분 So true 권세가 power 살게 will 돼요. be moved, and you'll be living with the identity and authority from above, and the 하나님의 power that 사자가 transcends time and space, 천군 천사가 and the 파워를 angels will be mobilized. 빛 어두움이 The light. 두 번 다시 고개를 쳐들 수 The 없는 darkness 빛이 will not be able to 237년장에 hold their head up, and 완전 꺾는 the work of 빛의 light, 역사가 일어나게 돼 있어요. the work of light that 성경력이 absolutely binds the force of 이거는 darkness. It's 성경이 not my words, but the 렘넌트 words 얘기요, of 바벨론으로 the Bible. 끌려간 렘넌트 얘기요, 로마서 16장 증인의 얘기입니다. So this is the 결론. words of the Romans 3:16 and the witnesses. So in 골로새 conclusion, 2장 2절 Colossians 2, 1 to 3. 하나님의 비밀인 그리스도 안에 모든 보와 모든 지혜, all 모든 the 지식이 다 들어있다 그랬어요. 그리스도가 all 모든 the 지혜요, things are hidden 지식이요, inside of 모든 보화라고 Christ. 그랬어요. All the wisdom and treasure is all 빌립보 inside. 3장 1절 8절 Philippians 3, 1 through 8. 지식이 최고 지식이다. 그래서 The knowledge of 내가 알았던 Christ 모든 is the 지식을 best 베풀어 knowledge. 보여준다 그랬어요. So I consider my knowledge rubbish. 1 Corinthians 1 or 2:2 For I resolve nothing to know nothing to not except Jesus Christ and Him crucified. So the absolute knowledge of Jesus Christ. 13:44 He sold all of his belongings and bought the land. He bought the pearl. 진주를 샀느니라. 복음은 절대 가치. The absolute gospel value of the gospel. So with this Christ, 편집해 버리세요. edit this in your life. The 100-year answer will come. 편집해라. 100년 응답. So edit your life with with Christ, 그리고 and 100-year answer will 이 come. 그리스도를 현장에서 누리고 전달하는 전도를 가지고 여러분 인생을 So with evangelism, 천년 응답 오겠죠. make a map out your life. So 1,000-year answers will come. 그리고 선교 이거는 여러 Missions. 의미가 This has many meanings. 이 복음 바토를 Missions is passing on the baton of the gospel and raising the remnants in the 237 nations. And missions design your life 영원한 응답. and eternal answers. 남을 수 있는 작품이 나올 겁니다. 여러분의 Eternal 기운이 작품으로 masterpieces will come. Whether your business. 주로 이제 학자들은 책을 가지고요. Many scholars say with books, 학자들은 책을 가지고 as Moses 영원한 left, 작품을 남기겠죠. scholars will leave eternal masterpieces. As business people, your business will be an eternal masterpiece. 예를 들어서
저 For example, 미국의 in America, 록펠러 같은 the 사람은 Rockefellers, 아마 예수님 재림할 때까지 록펠러 재단은 until 영원한 작품으로 the 남아 있을 겁니다. resurrection of Christ, the Rockefeller Foundation will be there. So as a model, he was there. 여러분의 your 삶, business, 여러분이 전도와 선교 렘넌트 키우고요. RC your 운동 237 5천 evangelism mission 선교를 and 가지고 remnants 여러분 and 인생을 237 nations. Design this in your 그러면 life. 영원한 작품이 남아. And you'll have eternal 저는 우리 산업하는 우리 masterpiece. 산업인 여러분들이 그 산업이 And the business people 영원한 작품으로 남기를. 주님 have 재림 an 오시는 날까지 eternal 록펠러 masterpiece 재단처럼 until the resurrection of 영원한 Christ, 작품으로 until 남기를 like the Rockefeller. 주님으로 축원합니다. I 우리 pray that 렘넌트들은요. you'll be able to have like the 여러분의 Rockefellers. 이름이 영원한 작품이 되어버려. So have your name become eternal. 뭘 남기든 영원한 작품을. Whatever you leave, have an eternal masterpiece. 그런 응답이 하나님이 준비해 놓았고 그 응답의 So 주역이 God has 여기 prepared 앉아 this, 계신 and 저와 you are sitting here. 있습니다. 기도하겠습니다. 하나님 Let's 감사합니다. pray. Dear Lord, thank you. 오늘 말씀 받았습니다. 매일 We 매주 have received your 매달 word 절기 때마다 every day, 예배 every 때마다 year, every 헌물 드려라. in whatever time of worship. Give 하나님이 offering. 우리에게 그리스도로 각인하라는 You have give us 메시지인 것을 a word 믿습니다. to imprint Christ, 하나님의 복음 그리스도 God's gospel. 내 인생을 편집하게 하시고 Help 이제 us 현장 edit 나가서 our life 이 with Christ. 그리스도를 누리는 To go onto the field and to 전도로 내 enjoy 인생이 설계되게 the gospel, to live my life for 이 그리스도를 evangelism. 땅 끝까지 증거하는 And Christ 이 to be 복음이 proclaimed to the 지속될 수밖에 end of the world, and to 그것으로 and the gospel 우리 to be 인생을 continued, 디자인하게 하옵소서. and help us design our 백년의 lives. 응답, 천년의 응답, 100 영원한 years, 응답을 하나 1,000 years, and 준비해 eternal 이 years 응답의 answers that you 주역의 have prepared for us. 우리가 Help us 우리 be the 후대들이 main figures 서게 in our 주옵소서. future 그리스도 generation to be able to 예수님의 stand. 이름으로 In the name of 기도하옵나이다. Jesus Christ, I pray. 아멘. Amen.